நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய். பாசுரம் 19. குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய்திறவாய். மைத்தடங் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலெழ ஓட்டாய்க்காண். எத்தனையேலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால் தத்துவமன்றித் தகவேலோர் எம்பாவாய். In this pasuram, filled with devotion, Andal and her friends turn their gaze towards the divine chamber and humbly request Nappinnai to wake up the Lord. Andal describes the scene where the Lord is asleep on a magnificent bed crafted from ivory in a room bathed in the warm glow of exquisite lamps. She addresses him saying, "O Lord of infinite compassion, you rest peacefully on Nappinnai's chest, in a room filled with the divine fragrance of the flowers adorning Nappinnai's hair. O Lord, wake up from your slumber." Andal feels it is Nappinnai Pirati who is stopping the Lord from waking up, and therefore she gently chides her. She says, "O Nappinnai, we understand that you don't want to be separated from your Lord for even 1 minute. But that is not fair at all, and it is contrary to your compassionate heart filled with mercy." From this pasuram, one understands the definition of a devotee who considers Goddess Mahalakshmi and Lord Mahavishnu together as the path, Upayam, and the goal, Upeyam. The phrase, Nappinnai kongai mel vaittu kidanda malar marba, was the basis for the Tirupavai Taniyan Neela Tunga Stanagiri Tati, written by Sri Parashara Bhattar. Neela Tunga Stanagiri Tati Suptam Udbodhya Krishnam Pararthyam Swam Shrutishata Shiras Siddhamadhyapayanti Swachishthayam Srajini Galitam Ya Balat Kritya Bhunkte Godha Tasyai Namaidamidam Bhuya Evastu Bhuyaha. The Tirunamams in this pasuram are Malar Marba, having a garlanded chest, and Maitadang Kanni Manalan, the husband of the coal-eyed one. Andal Tiruvadigaleye Sharanam.